Welcome student for today's lecture. Student, today we are going to see about the transcription unit. So in last lecture, that is the protein synthesis, we have seen that is the how the protein transcription process is, and also we have seen the central dogma of the protein synthesis. So from the DNA mRNA synthesis takes place in the nucleus, it is known as the transcription, while here from the mRNA, then protein synthesis takes place in the cell cytoplasm, it is known as the translation. So it is the central dogma, and next part we have seen, that is where the transcription process takes place, that is the two strands of the DNA get separate, and there are the attachment of the polymerase, that is RNA polymerase enzyme, and due to which here the mRNA synthesis takes place. So student, today we are going to see, that is the transcription unit. So where the transcription process takes place, that is in the DNA. So students, see about the transcription unit. So transcription unit means what? That is the transcribed region of DNA. Transcription unit means a transcribed region of DNA. So where the transcription process takes place, that is formation of mRNA takes place. So see, that is here. So see, here is the DNA molecule, that is this DNA, that is the two strands of the DNA molecule. So see here, the first, it is the 3' end, and here is the 5' end, and then correspondence to this 3' end, here is the 5' end, correspondence to the 5' end, here is the 3' end. So it is the DNA, that is the double stranded structure of the DNA with the complementary nitrogen bases. So this DNA region, that is this transcribed region, that is nothing but the transcriptional unit in which here the transcription takes place. So what happens, that is the transcribed region, it mainly consists of the 3 units. So which are the 3 units? So see, that is it mainly consists of the 3 units. Transcribed region of DNA, a DNA molecule, and this DNA molecule, it mainly consists of the 3 units, that is the transcription unit. Okay, so first is the promoter gene sequence. Promoter gene sequence. Second is the structural gene sequence, and third is the terminator gene sequence. Third is the terminator gene sequence. So see, that is here the how the actual promoter gene sequence, where is it, that is where is present in this region. So here the promoter gene sequence, it mainly present at the 5' end and the 3' end. So it is attached at this region, that is here is the promoter gene sequence, here is also the promoter gene sequence. Okay, so it is the promoter gene sequence. Promoter gene sequence. So this promoter gene sequence, where is attached, that is it is attached at the 5' end. This sequence is that is at the upstream site. When it is attached at the 5' end, it is the upstream site. Upstream site. And when it is attached at the 3' end of this DNA molecule, लक्षात घ्या, हे DNA
स्ट्रँड आहे, बरोबर आहे, डबल स्ट्रँडेड DNA. जर तो 5 प्राइम एंडला अटॅच असेल, इट इज द अपस्ट्रीम. अँड इफ इट इज अटॅच ॲट द 3 प्राइम एंड, दॅट इज it is in the downstream. It is in the downstream. Okay, so here if the promoter gene sequence that is at the attached, that is at the 5 prime end, it is the upstream site. It is the upstream site. And if it is attached at the 3 prime end, it is the downstream site. Then next, see, that is the terminator gene sequence. This terminator gene sequence is at the 3 prime end. That here, that is the terminator gene sequence. Here is the 5 prime end, here is the 3 prime end. And at this region, here is the terminator gene sequence. Terminator gene sequence. So here the terminator gene sequence, that is where attached at the 3 prime end. When it is attached at the 3 prime end, it is the downstream site. And when it is attached at the 5 prime end, it is the upstream site. It is the upstream site. Okay, downstream site and upstream site. Okay, and then here the promoter gene sequence, that is the 3 units promoter gene sequence at the 5 prime end. Okay, and the terminator gene sequence that is attached at the 3 prime end. We have seen in last lecture also, when the 2 DNA template that gets separate. Okay, one is the template strand and another is the coding strand. असं आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे. तसं इथं जेव्हा टेम्पलेट स्ट्रँड तयार होतो तेव्हा टेम्पलेट स्ट्रँडच्या 3 प्राइम एंडला जनरली आपण काय बघितलेलं आहे, देर इज द अटॅचमेंट ऑफ द प्रमोटर जीन सिक्वेन्स. सो हियर द प्रमोटर जीन सिक्वेन्स. ओके, सो सी दॅट इज हियर इन बिटवीन द प्रमोटर अँड टर्मिनेटर, हियर दिस सिक्वेन्स, that is this double stranded DNA sequence, is the structural gene. It is the structural gene. Okay, so here this transcribed region of the DNA, that is nothing but the transcription unit. Transcribed region of this DNA is nothing but the transcription unit, and this transcription unit is made up of the promoter gene, structural gene and the terminator gene. Okay, so the promoter gene is present at the 5 prime end, structural gene that is in between the promoter gene and the terminator gene, and terminator gene is present at the 3 prime end. Okay, so what happens, see, that is here the RNA polymerase enzyme, it mainly helpful to catalyze the RNA. So here the RNA synthesis, that is polymerization of the RNA, it mainly takes place, that is from the 5 prime end to the 3 prime end. So see, that is here the polymerization of the RNA. Polymerization of RNA. So RNA synthesis, it mainly takes place, that is the 5 prime end to the 3 prime end. So see, that is here the RNA synthesis, that is takes place from 5 prime end to the 3 prime end. So what happens, that is the RNA synthesis takes place at this region. Why? Because here is the 3 prime end and correspondence to the 3 prime end here will be the 5 prime end. Okay, so see, that is here at this 3 prime end, here the RNA polymerase enzyme is attached. Okay, so here the RNA polymerase enzyme when attached at this region, see here the RNA polymerase enzyme, that is it is the RNA polymerase enzyme.
RNA polymerase enzyme. So this RNA polymerase enzyme, it gets attached at the 3' end. So here the new strand, it mainly synthesizes that is on the template strand. So see here, here is the template strand. It is the template strand. While this strand, it is the coding strand. या स्ट्रँडला म्हटलं जातं कोडिंग स्ट्रँड. This strand is the coding strand. It is the coding strand. So see, that is here what happens, that is the binding site of the RNA polymerase enzyme is towards the 3' end. म्हणजे बाइंडिंग साइट जी आहे ती RNA polymerase enzyme ची कुठे असेल, at the 3' end. So see, that is here at the 3' end, here is the promoter gene sequence. Okay, and here there is the nitrogen bases which are present, which are the A, T, then again A, then again T, then again A. That is the sequence, that is the nitrogen base sequence. So here this sequence is called as the Tata box sequence. This sequence is known as the Tata box sequence. So see, that is here T, A, T, A. Okay, so it is the Tata box sequence. It is the Tata box sequence. So see, that is here, this Tata box sequence is present at the promoter site. म्हणजे जिथं promoter gene sequence असेल, there is the Tata box sequence. Okay, so here at the promoter site, that is here at the 3' end, that is, it is the binding site of the RNA polymerase enzyme. बघा, आता ऍक्च्युअल इथं आपण काय बघणार आहोत, तर RNA सिंथेसिस कशा पद्धतीने होते. ठीक आहे, मग RNA सिंथेसिस होण्यासाठी एन्झाईम ऍक्टिव्हेट होईल, दॅट इज द RNA polymerase enzyme. So this RNA polymerase enzyme, it firstly gets attached at the promoter gene sequence. Okay, that is at the 3' end. So polymerization, it mainly takes place, that is from 5' end to the 3' end. म्हणजे इथं ऍक्च्युअली हा एंड जो असेल तो कोणता असेल, इथं 5' end, याला करस्पॉन्डन्स अप टू द 3' end. द new strand is produced, that is nothing but the mRNA synthesis. आणि mRNA synthesis हे या अशा पद्धतीने होईल, that is from the 5' end to the 3' end. Okay, so at the promoter gene sequence, that is at the 3' end, here there are the nitrogen bases, that is the ATATA, that is the Tata box sequence असं म्हटलं जातं. And this Tata box sequence is present at the 3' end. So at this 3' end here, the RNA polymerase enzyme, it gets attached. Okay, so see, that is here in case of the prokaryotes, that is RNA polymerase enzyme, it mainly unable to recognize the Tata box sequence. म्हणजे जर प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये बघितलं आपण, in case of the prokaryotes, in case of the prokaryotes, that is RNA polymerase enzyme, it is unable to recognize the Tata box sequence. So in prokaryotes, that is to identify, or that is to recognize the promoter gene sequence, there is the factor, that is the sigma factor. There is the sigma factor, and this sigma factor, it mainly helpful to identify the Tata box sequence in case of the prokaryotes. हे आता आपण जे बघतोय ते यूकॅरियोटिक सेल मधलं बघतोय. ठीक आहे, प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये जर बघितलं तर देर इज द सिग्मा फॅक्टर, अँड दिस सिग्मा फॅक्टर इट मेनली हेल्पफुल, दॅट इज टू आयडेंटिफाय द Tata box sequence. So see, that is here the transcription
that is the region where the transcription takes place in the DNA molecule, that is nothing but the transcriptional unit. आणि हे ट्रान्स्क्रिप्शनल युनिट कशा कशाने बनलेले, प्रमोटर जीन सिक्वेन्स, स्ट्रक्चरल जीन आणि टर्मिनेटर जीन. तर सुरुवातीला आता प्रमोटर जीन सिक्वेन्स की जो 3' एंडला आहे, की या 3' एंडला एन्झाईम कोणता अटॅच होईल, that is RNA polymerase enzyme. So this RNA polymerase enzyme, it mainly recognize the Tata box sequence in the eukaryotic cell, but in prokaryotic cell RNA polymerase enzyme does not recognize the Tata box sequence. So here the sigma factor in the prokaryotes, the sigma factor, it help to identify the RNA polymerase enzyme, the Tata box sequence. Okay, म्हणजे Tata box sequence RNA polymerase enzyme identify करण्यासाठी कोण हेल्प करतं, सिग्मा फॅक्टर in case of the prokaryotes. So here the RNA polymerase enzyme, it starts polymerization by adding the complementary nitrogen bases. म्हणजे आता इथं बघा RNA polymerase enzyme हे polymerization start करेल, that is from this 5' end to the 3' end या पद्धतीने. So here the from the 5' end to the 3' end, here the RNA polymerase enzyme it start polymerization. So this polymerization means what, that is here the complementary nitrogen bases they start to attach. आता इथं बघा जनरली कॉम्प्लिमेंटरी नायट्रोजन बेसेस, समजा इथं आता गॉनिन असेल, ठीक आहे, पुन्हा थायमिन असेल, पुन्हा इथं ॲडिनाइन असेल, पुन्हा इथं सायटोसिन असेल, पुन्हा इथं गॉनिन असेल, पुन्हा इथं ॲडिनाइन असेल, ठीक आहे. तर हे कॉम्प्लिमेंटरी नायट्रोजन बेसेस आहेत. सो on this complementary nitrogen basis of the DNA strand, हा DNA strand आहे, here there is the attachment of the complementary nitrogen bases or the nucleotides. इथं एक न्यूक्लिओटाइड काय होईल, इथं अटॅच होईल. आता एक न्यूक्लिओटाइड अटॅच होईल, तो कशा पद्धतीने अटॅच होईल बघा. तर आपण जर RNA बघितलं तर RNA मध्ये न्यूक्लिओटाइड सिक्वेन्स जो आहे, हा RNA मधला न्यूक्लिओटाइड सिक्वेन्स हा कसा असतो, तर समजा इथं ॲडिनाइन, गॉनिन, सायटोसिन आणि युरॅसिल. इन द RNA that is the thymine is absent, that is thymine it is replaced by the uracil. जर आपण RNA मध्ये बघितलं तर RNA मध्ये हे 4 नायट्रोजन बेसेस असतात. थायमिन ॲब्सेंट इन द RNA. मग इथं कॉम्प्लिमेंटरी नायट्रोजन बेसेस जेव्हा अट्रॅक्ट होतील, दॅट इज रायबोन्यूक्लिओटाइड्स म्हणू त्याला आपण, इथं एक रायबोन्यूक्लिओटाइड काय होईल, अटॅच होईल. सो हियर द रायबोन्यूक्लिओटाइड इट मेनली अटॅच फॉर द पॉलिमरायझेशन. म्हणजे इथं आता ॲडिनाइन आहे तर इथं कोणतं येईल, तर युरॅसिल येईल, ठीक आहे. म्हणजे कारण का, तर थायमिन RNA मध्ये नसतो, इथं थायमिन आहे, इथं कोणता न्यूक्लिओटाइड अटॅच होईल, दॅट इज द ॲडिनाइन न्यूक्लिओटाइड अटॅच होईल. इथं ॲडिनाइन आहे, इथं युरॅसिल येईल, इथं गॉनिन आहे, इथं सायटोसिन येईल. या पद्धतीनं एक रायबोन्यूक्लिओटाइड हा इथं काय होईल, अटॅच होईल. ओके, सो सी दॅट इज हियर द ॲडिनाइन, हियर द uracil will be attached, that is to this thymine, here adenine will be attached, that is to this adenine, here again uracil, then gynin that is here the guanine, here there is the attachment of the cytosine nucleotide. म्हणजे इथं एक न्यूक्लिओटाइड काय होईल, इथं पेअर होईल, ठीक आहे. आता इथं एक लक्षात घ्या की न्यूक्लिओटाइड पेअरिंग किंवा अट्रॅक्ट्स होताना जनरली काय होईल, तर ॲडिनाइन, आता समजा इथं ॲडिनाइन आहे, या ॲडिनाइनची पेअरिंग ही कोणाबरोबर होईल, युरॅसिल बरोबर होईल. गॉनिन असेल, इट पेअर्स विथ द cytosine, that is ribonucleotide. Then here cytosine ribonucleotide pairs with the guanine ribonucleotide. या पद्धतीनं एक पेअरिंग हे होत जाईल, ठीक आहे. So here that is the pairing of the nucleotides takes place. So see that is here the complementary nucleotide which are attracted towards the nucleotide of the template strand. It is the template strand. या template strand
प्रत्येकच्या न्यूक्लिओटाइड जो काही अनपेअर्ड आहे त्याला एक एक इथं न्यूक्लिओटाइड काय होत जाईल, अटॅच होत जाईल. म्हणजे थायमिन असेल तर ॲडिनाइन, ॲडिनाइन असेल तर युरॅसिल, कारण युरॅसिल RNA मध्ये युरॅसिल प्रेझेंट असतं. थायमिन इट इज रिप्लेस बाय द युरॅसिल, त्यामुळे ॲडिनाइनची पेअरिंग कोणाबरोबर होईल, युरॅसिल बरोबर. सो हिअर द थायमिन इट पेअर्स विल बी द adenine. Here the adenine will be pairs with the uracil. Cytosine pairs with the guanine. Guanine pairs with the cytosine. And here adenine pairs with the uracil. So one nucleotide, that is ribonucleotide, it gets attached to the complementary nitrogen bases of the template strand. या template strand ला काय होतील ते attach होतील. So here the template strand, it is also called as the non-coding strand or the antisense strand. This template strand, it is also known as the non-coding strand or it is also known as the antisense strand. Antisense strand. While here the template strand, this template strand, okay, it is also known as the non-coding strand or antisense strand, and opposite to the template strand here there is the coding strand or it is also known as the sense strand. It is also known as the sense strand. So see, that is here what happens and how the pairing, complementary base pairing takes place. So see, that is here. So see here, it is the template strand, म्हणजे हा टेम्पलेट स्ट्रँड मी इथं दाखवलेला आहे. इट इज द टेम्पलेट स्ट्रँड. It is the template strand. Okay, so on this template strand there are the nitrogen bases. That is, suppose here is the adenine, then guanine, then cytosine, then thymine, then adenine, then thymine, then guanine, then cytosine. It is the template strand of the DNA. हा DNAचा स्ट्रँड आहे. ठीक आहे. आता या टेम्पलेट स्ट्रँडला अपोजिट, हा टेम्पलेट स्ट्रँड आहे त्याला अपोजिट हा कोणता स्ट्रँड आहे, दॅट इज द कोडिंग स्ट्रँड. सो सी हिअर, इट इज द कोडिंग स्ट्रँड. इट इज द कोडिंग स्ट्रँड. हा कोणता स्ट्रँड आहे, कोडिंग. मग कोडिंग स्ट्रँड वरती काय असेल, याला कॉम्प्लिमेंटरी नायट्रोजन बेस असेल. इथं ॲडिनाइन असेल तर इथं काय असेल, थायमिन असेल. इथं ग्वानिन आहे, इथं काय असेल, सायटोसिन. इथं सायटोसिन आहे, इथं काय असेल, ग्वानिन. इथं थायमिन आहे, इथं असेल ॲडिनाइन. इथं ॲडिनाइन आहे, इथं काय असेल, थायमिन. इथं थायमिन आहे, पुन्हा इथं ॲडिनाइन असेल. इथं ग्वानिन आहे, इथं काय आहे, सायटोसिन. इथं सायटोसिन आहे, इथं ग्वानिन. या पद्धतीनं हे कॉम्प्लिमेंटरी नायट्रोजन बेस पेरिंग हे कोणत्या स्ट्रँडवरती असतील, या कोडिंग स्ट्रँडवरती, किंवा यालाच कोणता स्ट्रँड म्हटलं जातं, सेंस स्ट्रँड. ओके. So see, that is here on the template strand here polymerization takes place. म्हणजे या टेम्पलेट स्ट्रँड वरती ऍक्च्युअल पॉलिमरायझेशन होतं. म्हणजे इथं काय होईल तर RNA पॉलिमरेज एन्झाईम अटॅच होईल, बरोबर आहे. अँड दिस one nitrogen base it gets attached on this strand, that is here the mRNA synthesis takes place. Okay, so here the mRNA synthesis takes place. So see here, it is the 3' end and here is the 5' end. हा 3' end असेल, हा 5' end असेल. Here RNA polymerase enzyme gets attached at the 3' end. Okay, and polymerization takes place, that is from the 5' end to the 3' end. म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड हा कसा असेल mRNA चा, 5' end to the 3' end. So this mRNA here the complementary nitrogen nucleotides are attached. इथं सायटोसिन असेल तर इथं कोणता येईल, ग्वानिन येईल. इथं ग्वानिन आहे, इथं कोणता येईल, सायटोसिन. आता इथं थायमिन आहे, इथं कोणता येईल, ॲडिनाइन. इथं ॲडिनाइन आहे, इथं कोणता येईल, युरॅसिल. पेरिंग बघा कशा पद्धतीनं होईल. इथं थायमिन आहे, इथं कोणतं येईल, ॲडिनाइन येईल. ठीक आहे. इथं सायटोसिन आहे, इथं कोणता येईल, ग्वानिन येईल. इथं ग्वानिन आहे, इथं सायटोसिन.
आणि इथं ॲडिनाइन आहे, इथं काय येईल युरॅसिल. सो दिस कॉम्प्लिमेंटरी नायट्रोजन बेसिस वन गेट्स अरेंज ऑन दिस unpaired nitrogen basis, and here the RNA polymerase enzyme, it polymerize the mRNA that is from 5 prime end to the 3 prime end. So it is the mRNA. हा काय असेल mRNA. इट इज द mRNA. मग हा mRNA जो काही तयार होईल, दिस mRNA that is it mainly having the similar type of the nucleotide which are present on the coding strand. बघा या कोडिंग स्ट्रँडवरती जे न्यूक्लिओटाइड्स असतील ते सिमिलर न्यूक्लिओटाइड हे आपल्याला कशावरती दिसत आहेत, mRNA वरती दिसत आहेत. Okay, so see that is here. Here is the guanine, here is the guanine, here is the cytosine, here is the cytosine, here is the adenine, here is the adenine, here is the thymine, but here is the uracil. फक्त इथं ही पेअर तेवढी वेगळी दिसेल आपल्याला, म्हणजे हा नायट्रो न्यूक्लिओटाइड वेगळा दिसेल, थायमिन युरॅसिल, कारण इथं mRNA मध्ये RNA मध्ये थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय द युरॅसिल. ठीक आहे, इथं ॲडिनाइन आहे, इथं ॲडिनाइन, इथं ग्वानिन, इथं सायटोसिन. म्हणजे या पद्धतीनं आपल्याला या कोडिंग स्ट्रँडवरती जे काही नायट्रोजन बेसेस आहेत किंवा न्यूक्लिओटाइड्स आहेत, दीज आर सिमिलर ऑन दिस mRNA. So because the nucleotide sequence which is present on the coding strand is copied on the mRNA. Okay, the nitrogen bases which are present on the coding strand, these are copied on the nitrogen bases. So here this is known as, that is the sense strand. म्हणून या स्ट्रँडला काय म्हटलं जातं, sense strand. So this coding strand is also known as the sense strand. That is actual transcribed nucleotides are present on the mRNA, and these mRNA nucleotides and the nucleotides which are present on the coding strand, they are similar. They are similar. So it is known as the sense strand. It is known as the sense strand or the coding strand. म्हणजे ॲक्च्युली या कोडिंग स्ट्रँडवरती जे काही न्यूक्लिओटाइड आहे, they are copied in the mRNA. They are copied in the mRNA. So here see that is the coding strand, that is RNA polymerase enzyme, it mainly polymerize, that is from the 5 prime end to the 3 prime end. So RNA polymerase enzyme then again move further. आता हा RNA polymerase enzyme हा इथून पुढे 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 असा मूव होत जाईल, and there is the formation of the mRNA. हा पुन्हा mRNA स्ट्रँड हा इथे काय होईल, तयार होईल. ओके, सो नेक्स्ट सी दॅट इज हिअर the mRNA it mainly synthesize, then again this mRNA it get dislocate. म्हणजे हा mRNA पुढे काय होईल, इथून पुन्हा जेव्हा कंप्लीट mRNA तयार होईल, this mRNA it gets dislocate and comes in the nucleoplasm. हा mRNA कुठे येईल, इन द न्यूक्लिओप्लाझम, दॅट इज इन द यूकॅरियोटिक सेल. म्हणजे जर आपण यूकॅरियोटिक सेल जर बघितला तर या यूकॅरियोटिक सेलमध्ये हा यूकॅरियोटिक सेल आहे, हे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे, हा न्यूक्लिओप्लाझम आहे, आणि ॲक्च्युली जे काही ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेस होणार आहे ती ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेस इथं होईल, इथं हा mRNA तयार होईल. सो दिस mRNA इट फॉल्स इन द न्यूक्लिओप्लाझम. हा mRNA पुन्हा डिसलोकेट होईल, तो न्यूक्लिओप्लाझममध्ये होईल. परंतु यूकॅरियोटिक सेलमध्ये जो काही mRNA असेल, इट इज द HNRNA. म्हणजे यूकॅरियोटिक सेलमधला जो mRNA असतो तो कसा असतो, HNRNA, म्हणजे हेटेरोजिनस RNA. आणि HNRNA इट मेनली मेडअप ऑफ द एक्झॉन्स अँड इंट्रॉन्स. ते एक्झॉन्स आणि इंट्रॉन्सने बनलेला असतो. आणि मग पुन्हा या mRNA वरती प्रोसेसिंग होते, कॅपिंग, टेलिंग, आणि मग ती प्रोसेसिंग झाल्यानंतर इथं हा mRNA फंक्शनल mRNA म्हणून तो पुन्हा सेल सायटोप्लाझममध्ये, म्हणजे या न्यूक्लिओप्लाझममधून पुन्हा सेल सायटोप्लाझममध्ये येतो. ते आपण पुढे डिटेल बघणार आहोत. ओके, सो हिअर द mRNA इट गेट्स डिसलोकेट, दॅट इज द mRNA सिंथेसिस टेक्स प्लेस. वाईल इन द प्रोकॅरियोट्स, जर आपण प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये बघितलं तर प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये असा न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन नसतो. म्हणजे प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये जो काही DNA असतो तो DNA सर्क्युलर DNA आपण बघितलेला आहे, आणि प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन नसतो.
त्याचबरोबर the DNA of the prokaryotic cell or the mRNA which is synthesized, it is only made up of the introns. त्यामुळे त्याला पुन्हा प्रोसेसिंगची गरज नसते, तर प्रोसेसिंगची गरज फक्त युकॅरियोटिक mRNA मध्ये असते. ठीक आहे. So see that is here the synthesis of the mRNA, it mainly takes place, that is due to the presence of the RNA polymerase enzyme, that is in the prokaryotic cell. So see that is here in prokaryotes. In the prokaryotes, there is only the one RNA polymerase एन्झाईम. म्हणजे जर आपण प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये बघितलं तर जनरली एकच पॉलिमरेज एन्झाईम हे तिथं ॲक्टिवेट होतं, दॅट इज द RNA पॉलिमरेज. RNA पॉलिमरेज. While in the eukaryotic cell, in the eukaryotic cell, if we see, that is in the eukaryotic cell there are the 3 RNA polymerase, that is the RNA polymerase first, RNA polymerase second, and RNA polymerase third. So there are the 3 RNA polymerase enzymes. So this RNA polymerase enzyme, that is here, see, that is in case of the eukaryotic cell, the RNA polymerase enzyme first, it mainly helpful for the synthesis of rRNA, for the synthesis of rRNA. Then RNA polymerase second, it mainly helpful for the synthesis of mRNA, and RNA polymerase third, it mainly helpful for the synthesis of tRNA. So this tRNA, it is also known as the sRNA. tRNA is also known as the sRNA. Okay, so here these 3 types of the enzymes which are required for the synthesis of the 3 types of the RNA, that is rRNA, mRNA, and the tRNA. Okay, student. So today, student, we have seen that is how actually mRNA synthesis takes place. That is on the this template strand. So we have seen that is this region is of the DNA molecule, that is here the region where the transcription takes place. त्यालाच आपण काय म्हणतो, ट्रान्स्क्रिप्शन युनिट. ट्रान्स्क्रिप्शन युनिट प्रमोटर जीन सिक्वेन्स, स्ट्रक्चरल जीन आणि टर्मिनेटर जीन या 3 जीननी बनलेला असतो. ठीक आहे. आणि या 3 जीनमध्ये पुन्हा प्रमोटर जीन जो आहे, दॅट इज विच इज अटॅच ॲट द 3' एंड ऑन विच हिअर द actual mRNA synthesis takes place, and this mRNA synthesis takes place on which strand? This strand is known as the template strand or non-coding strand or the antisense strand. Okay, so on the template strand, here is the at the promoter gene sequence, that is at the 3' end, here is the TA, that is Tata box sequence, and at this Tata box sequence firstly RNA polymerase enzyme gets attached. Okay, and then again here the RNA polymerase enzyme which move from the 3' end of this DNA strand to the 5' end, but polymerization takes place from 5' end to the 3' end. म्हणजे polymerization होताना मात्र ते कसं होईल, 5' end to the 3' end, that is here mRNA synthesis takes place from 5' end to the 3' end, and on which strand? That is the template strand. Okay, so here after the formation of this mRNA gets dislocated in the nucleoplasm. Okay, so it is about the transcription unit, that is the region where the transcription takes place in the DNA molecule. So okay, student, so today we stop here.